Assalamu alaikum. I am Tahir Assam. In this course, we'll discuss the preclinical or the complete denture. And in these slides, I will talk about the anatomical landmark of the oral cavity. So, what is anatomical landmark? It's a recognizable anatomic structure used as a point of reference. So, it's a point of reference for us as a dentist that guide us to make a good denture for our patient. So we should know it by heart, this anatomic structure. So generally the oral cavity extends from the lips to the oropharyngeal isthmus. The oropharyngeal isthmus is a junction between the mouth and the pharynx. And a junction between the mouth and pharynx, we call it the oropharyngeal isthmus. And from the oropharyngeal isthmus to the lip, this is the oral cavity. And the oral cavity is divided into two, the vestibule and the oral cavity proper. So the vestibule also is divided into the labial and buccal vestibule. I will discuss this in details in the next slides, inshallah. So firstly, we have the oral vestibule. The oral vestibule is the area bounded externally by the lip and cheek. يعني الباوندريز بتاعتها externally is the lips and cheek is the boundary, and internally is the alveolar process and the teeth. This teeth and alveolar process. Okay, the vestibule, as I mentioned before, is divided into two, the labial and the buccal. The labial vestibule is the vestibule between the anterior part of the ridge and the lip, and the posterior vestibule is the area between the posterior part of the ridge and the cheek. Okay, the oral cavity proper is the area within the alveolar margins of the mandible and the maxilla, these black lines. The oral vestibule and oral cavity proper make a contact only when teeth are in occlusion. لما الأسنان تعدي على بعض, at this time is the only contact between the oral vestibule and oral cavity proper, and they are contact in the intermaxillary commissure. This area is the intermaxillary commissure. Okay, is the area of the contact between the oral cavity proper and the oral vestibule. So the oral cavity proper is a cavity, what I mentioned, within the alveolar margin, these black lines. The roof of this cavity is made by the hard palate. This is the hard palate, and this is the soft palate. Okay, anteriorly by the hard palate and posteriorly by the soft palate. And the floor of this oral cavity proper is formed by the mylohyoid muscle. As we all know, the mylohyoid muscle made or form the floor of the mouth. Okay, so the teeth are carried in the bone that covered by soft tissue. This bone called the alveolar bone. This is the alveolar bone that carry the teeth. After extraction of the teeth, the alveolar bone is resorbed. يحصل فيه resorption or reduction in width and in height also. After the resorption of the alveolar bone, and the remaining part is called the residual alveolar ridge. So take care and know the difference between the alveolar ridge and the residual alveolar ridge. Residual alveolar ridge is the alveolar ridge after resorption of the bone, اللي هو بيحصل after extraction or loss of the tooth. لكن الالveolar bone is a bone that carry the tooth, the intact bone without resorption. Okay, so this is a residual alveolar ridge. So here it is an alveolar ridge, this is a residual ridge, and here is the resorb residual ridge. حاصل فيه resorption, بدأ يحصل فيه resorption. As you see,
in this picture, this patient, the appearance of the patient differ with time, and this is because of the resorption of the alveolar or the residual alveolar ridge. So the resorption is most rapid in the first year. أول سنة بعد الاكستراكشن بيحصل فيها the most rapid resorption as high as 4.5 millimeter. There are many factors affect the rate of resorption. We're gonna discuss it in next lectures إن شاء الله. في factors بيزيد الريزوربشن، factors بتنقص الريزوربشن. After healing of the residual ridge بعد يحصل healing في الريدج، annual rate of reduction in height بتاع المانديبل بيكون 0.1 to 0.2 millimeter. And the important information that we all should know it is the mandible have a greater rate of reduction in height more than the maxilla by about 4 times. Okay, يعني المانديبل يحصل فيه resorption أكتر من الماكسيلا 4 مرات. Okay, so we'll talk then about the maxillary anatomical landmarks. This is the base. The anatomical landmark is the base for the processes of clinical complete denture. We'll discuss it later, but it is a base, so we should know it by heart عشان نفهم باقي الحاجات اللي قدام يعني. So the first landmark is the labial frenum. The labial frenum is a fibrous band. This is the labial frenum. Okay, it's a fibrous band covered by mucous membrane extended من وين؟ من الليبيال aspect بتاع الريزيدوال ريدج لحد اللب فوق. Okay, maybe single or multiple لكن mostly it's single. تمام. It's not a muscle. It's not muscle, so it has no action of its own. ما عندها action تعمله براها. تمام. لأنها هي ما muscle، عبارة عن fibrous tissue covered by mucous membrane. Okay. البكة الفرينيوم نفس الفهم بس عبارة عن fold or folds، لكن mainly هي folds بتكون multiple membrane في الريجون بس مختلف في المكان، اللي هي mainly في الفيرس بريمولر، في الريجون بتاع الفيرس بريمولر في الاريا دي. تمام. This is the area of the buccal frenum. Maybe single or multiple, but as I mentioned, it's mainly multiple. Okay, so the next landmark is the labial vestibule or labial sulcus. The labial vestibule is the distance between the labial and buccal frenum. شفناها قبل شوية labial و buccal frenum. The distance between them is the labial sulcus or the labial vestibule. The buccal vestibule is the area from the distal portion of the buccal frenum to the hamular notch. يلا دي بتكون distal للbuccal frenum، يعني ميزيال للbuccal frenum عندنا منو labial vestibule لحد اللابيال frenum، من البكال لللابيال. اما distal للbuccal frenum عندنا منو اللابيال or sorry الbuccal vestibule. تمام. As you see here, this is the labial frenum and this is the buccal frenum. Here is the hamular notch. Okay, the distance between the labial frenum and the buccal frenum is the labial vestibule, and the distance between the buccal frenum and the hamular notch is the buccal vestibule. Okay, and the hamular notch is a depression. Okay, take place or lies posterior to the maxillary tuberosity. الماكسيلاري tuberosity دي البوستيريور end بتاعت الريزيدوال ريدج حقنا في الماكسيلا. تمام، اللي هي دي tuberosity. اوكي، بتكون بلبس، يعني الجروس بتاعها اكبر من الريزيدوال ريدج، تكون كبيرة ظاهرة كده، عندي هنا واضحة، دي من التيوبريسيتي. الهيميلر نوتش is a depression just posterior to the maxillary tuberosity. هنيجي نشوفهم قدام الاتنين لانهم هي عبارة عن anatomical landmarks حقت maxilla. طيب نفس الفهم. So we have, as you see, is the labial frenum, is the buccal frenum,
this is the labial vestibule, and just distal to the buccal perineum is the buccal vestibule. We have the same landmark in the mandible. We'll discuss it in the next slides inshallah. لكن نفس الفرينيوم. So the next landmark is the maxillary tuberosity. As I mentioned before, is a bulbous extension, okay, of the residual alveolar ridge. This is the maxillary tuberosity. بتكون just distal to the upper third molar. يعني ما بيكون فيها توث التيوبريسيتي. آخر سن اللي هي مثلا third molar, just posterior to it we have the maxillary tuberosity. حتى بعدين عندنا في الدنشر ما بيكون في setting بتاع أسنان في الماكسيلاري tuberosity. دايم بيكون السيتنج بتاع الأسنان anterior to the maxillary tuberosity. The next landmark is the palatine vault or the palate, formed anteriorly by the hard palate. This is the hard palate, and the soft palate طبعا هو عبارة عن soft tissue, so this is the bone in this picture. ما عندنا soft palate. بيكون شكل البالاتاين فولت أشكاله مختلفة. عندنا U shape في V shape. أشكال مختلفة هنيجي نشوفها بعدين في next lecture إن شاء الله. The shapes of the palatine vault. The next landmark is the torus palatinus. طبعا torus palatinus it is not a physiology, يعني ما حاجة normal. تمام. عبارة عن developmental bony prominence exostosis. دايما حاجة بتكون genetically جينات الناس عندهم التورس palatinus دي هي over growth or bone زيادة prominence seen in the center of the palate. زي ما شايفين بيكون قاعد وين في center of the palate. أحجام مختلفة في small زي ما شايفين في الصورة تحت الصورة الكبيرة. هنا التورس الكبيرة في الصورة الفوق. بعد ذاك نحن علاجنا ليها على حسب الحجم حقها. يعني بعدين لما نلقى patient عنده تورس palatinus عندنا two options, either to relieve التورس palatinus or to remove it surgically. أشيله برا by surgery. طيب relieve it يعني شنو؟ يعني أنا أخلي الدنشر يحاوط التورس palatinus ما يضغط عليها. يعني أنا بعدين أعمل relief في الدنشر، يعني أتأكد إنه الدنشر ده جاي ماشي فوق للتورس palatinus ما عاصر عليه أو ضاغط عليه. ده الريليف عندنا هنجي نشوفه by details next lecture إن شاء الله. تمام. مرات التورس palatinus دي بتصل area posteriorly اسمها posterior palatal seal. دي هنا هتسبب لنا مشكلة كبيرة جدا هنجي نشوف السي بعد شوية posterior palatal seal هو شنو والمشكلة شنو لو التورس palatinus reach posterior palatal seal area. طيب الميديم palatine raphe is a region of the left and right halves of the hard palate. This is area of the medium palatine raphe. يعني اللي بيربط لي الليفت والرايت hard palate دايما بيكون covered by mucoperiosteum. تمام. مرات بيكون prominent الميوكوبريوستيوم ده prominent ظاهر شديد او فيه تيشو كتير. لازم هنا في الكيسز زي ده انا اعمل ريليف نفس الفهم بتاع التورس palatinus. لو ما عملت ريليف حيكون في ميوكوبريوستيوم كبير شديد prominent ظاهر فيعمل لي روكينج في الدنشر. روكينج ده يعني بيتحرك يمين شمال. الدنشر ما بكون stable, so we should relieve this median palatine raphe. The next landmark is the palatine rugae. Is raised irregular shape ridges. These ridges ظاهرة of connective tissue covered by mucous membrane. دايما بتكون وين؟ anteriorly بس anterior third of the hard palate associated with the sense of taste and function of speech. بتساعد في التست وفي الفانكشن of speech. The next landmark is the incisive papilla. It's an important anatomic landmark of the maxilla. عبارة عن soft pad of tissue overlies the incisive canal. في incisive canal in incisive papilla. في incisive canal through it pass the nasopalatine nerve. واو النيزوبالاتاين نيرف and vessels. يعني عندي الانسيسيف بابيلا. الانسيسيف بابيلا في الدنشال سبيشن الدنتات الناس اللي عندهم اسنان بتكون just posterior to the maxillary incisor or maxillary anterior teeth.
تمام، عبارة عن soft pad بيطلع منها nasopalatal nerve and vessels which supply the anterior part of the palatal mucosa. palatal mucosa الانتيريور part كله supply by the nasopalatal nerve and vessels. لما الزول يكون ايدنشولوس ما عنده اسنان، الانسيسيف بابيلا دي ما بتكون انتيريور زي ما شايفين في الصورة، بتكون قاعدة في الالفولار ريج عديل، شايفينها هنا في الصورة قاعدة في الالفولار ريج. تمام، فانا بعدين لما اجي اخد الدنشر حقي I should relieve the incisive papilla عشان الدنشر ما يضغط عليه، لأنه لو ضغط عليها patient will feel discomfort and pain لأنه فيها nerve فيها vessels nasopalatal nerve and vessels. The next landmark is the hamular notch. We also call it the pterygomaxillary notch. عبارة عن narrow cleft between the tuberosity and the pterygoid hamulus. أهم حاجة فيها لأنها هي landmark بتورينا البوستيريور باوندري اوف ذا دينشر بيز، يعني هي فيها ذاتها الدينشر بيز بتاعتي في الماكسيلا مفروض تنتهي وين؟ في الهيميولار نوتش، يعني ما تمشي posterior للهيميولار نوتش ولا تكون قاعدة anterior ليها ما واصلة. تمام، لازم تكون الباوندري posteriorly end in the hemular notch. So the next landmark, the vibrating line. So it's an imaginary line، ما حاجة أصلا قاعدة، imaginary line بنعمله نحن across the posterior part of the palate زي ما شايفين في الصورة دي هنا، عامل crossing لل posterior part of the palate، وبرضه بيمثل لنا ال posterior border of the denture base بتاعت الماكسيلا. بما انه مثل ال posterior border بتاعت الدنشر بيز معناه بيبدأ من homular notch، لأنه قلنا هي ال posterior border of the denture base. So it lies between the two hamular notch زي ما شايفين، وبيجي ماشي في السوفت بالات. وين في السوفت بالات بالضبط؟ between the movable and non-movable tissue of the soft palate. السوفت بالات طبعا عندنا hard palate والسوفت بالات. اوكي، السوفت بالات ذاته divided into two، وهو سوفت بيكون فيه movable و non movable. الاول ده non movable والبوستيرير ده موفابل. لازم نهاية الدنشر حقتي او الفايبريتنج لاين ده يكون بين الموفابل والنون موفابل بارت، ما يكون انتيرير ولا يكون بوستيرير، بالذات ما يكون بوستيرير شديد. ليه؟ لانه حيكون هبش وين الموفابل بارت بتاع السوفت باليت. سو هنا الدنشر ما حيكون ستيبل، لانه مع اي موفمنت في السوفت باليت الدنشر بتاعي حيتحرك وحيفقد الاستابيليتي حقته. The next landmark is a foveal palatinus. What is a foveal palatinus? A small depression, as you see in this picture, at the sides of the midline of the palate. Midline of the palate في السايد حقه الاثنين بيجاي وبيجاي، عندي شنو؟ depression. الديبريشن ده representing an opening of minor salivary gland. duct بتاعت minor salivary gland، الجلاند ذاتها قاعدة في البلد فوق، الضغط حقتها فاتحة في الديبريشن ده. تمام، دائما الفوفي بالاتينس بستخدمها as a landmark for the posterior border، برضو بتوريني البوستيريور بوردر حقي بينتهي وين، لانه الفوفي بالاتينس دي بتكون just 1 to 2 ملم anterior للفايبريتنج لاين اللي انا مفروض اعمله. يعني بعدين لما اجي اعمل الفايبريتنج لاين حقي اللي هو عباره عن posterior border بتاع الدنشر بيز، مفروض لما اشوف الفوفي بالاتينس امشي منها 1 to 2 ملم posteriorly واعمل الفايبريتنج لاين حقي. This is a maxillary anatomical landmarks. The next one is the mandibular anatomic landmarks. So as you see in this picture, this is the alveolar ridge of the mandible. The labial frenum, the same as the maxillary labial frenum, but it is not pronounced. ما بكون ظاهر زي الماكسيلاري labial frenum. الbuccal frenum also same as the maxillary buccal frenum. Also we have the labial vestibule same as the maxillary
labial vestibule or labial sulcus lies between the labial frenum and buccal frenum. And the buccal vestibule just distal to the buccal frenum. لكن طبعا هي المانديبول ما زي الماكزيلا كان من البكال فرينيوم لحد الهيميولار نوتش. هنا ما عندنا هيميولار نوتش في المانديبول، عندنا posterior فيمنو anterior border of the ramus of the mandible اللي هو البكال فيستيبيول بيجي من البكال فرينيوم لحد anterior border of the ramus of the mandible. We have an additional lingual frenum ما عندنا في الماكزيلا ده كان، لأنه عندنا lingual frenum هنا عبارة عن midline fold of mucous membrane زي ما شايفينه ده اللينجوال فرينيوم. بيبدأ من الانتيريور inferior surface of the tongue لحد الفلور of the mouth. دي كلها منه اللينجوال فرينيوم. زي ما عندي lingual فرينيوم also we have lingual vestibule. This space between the residual ridge اللي هو الريدج حقنا and the tongue دي الاريا دي. This is the lingual vestibule. So the retromolar pad area is an high yield anatomic landmark عندنا في المانديبل. Very important. Is a pear shaped area found in each side of the distal end of the mandibular ridge. في الماكزيلا كانت distal end بتاعت الماكسيلاري ريدج عبارة عن التيوبريسيتي تكلمنا عنها. الريترومولر باد هي الديستال end بتاعت المانديبولار ريدج. طبعا فيها كمية من التشو كولكشن بتاع مصلز كتيرة، فيها جلانيولار تشو. المصلز اللي عندنا منو temporal tendon بتاع البكسينيتر muscle, superior constrictor of the pharynx and the pterygomandibular raphe. And the important thing is it must be covered by the lower denture. The lower denture should cover the retromolar pad area. Okay, this is the retromolar pad area as you see in these pictures. And also we have an important thing. We should never ever set a tooth in the area of the retromolar pad area. ما نعمل setting بتاع سين في شنو في الريترومولار pad area. never ever. The next landmark is external oblique ridge. Is a ridge of dense bone عبارة عن bone dense extended above the mental foramen. بيجي فوق للmental foramen and become continuous with the anterior border of the ramus of the mandible. As you see in this picture, this is the mental foramen and this is the external oblique ridge. البون الدنس اللي قايم زيادة. اوكي بيبدأ من above the mental foramen and continue with the anterior ramus of the mandible. طيب مهم اللاندمارك حقته كيف انه الدنشر should cover laterally should cover the external oblique ridge. يعني لازم يغطي لنا الاوبليك ريدج لكن never go beyond it. ما يمشي تحته نهائي لانه في مصل تحت external oblique ridge. مع الاكشن بتاع المصل الدنشر هيتحرك من حتته هيكون ما stable. So the denture should cover the external oblique ridge and never go beyond it. The next landmark is the internal oblique ridge or the mylohyoid ridge. Is a bony ridge عبارة عن bone on the medial surface of the mandible to which the mylohyoid muscle attach. يعني بتعمل فيه attachment منه ياتو muscle and mylohyoid muscle. نفس ال external oblique ridge قاعد بس وين medially. تمام اللي هو ده منه المايلوهايويد ريدج فيه الاتاشمنت بتاع المايلوهايويد muscle. الحاجة المهمة في المايلوهايويد ريدج انه مع الريزوبشن زي ما شايفين في الصور دي بدأ يحصل ريزوبشن هنا moderate ريزوبشن، هنا بدأ يحصل severe ريزوبشن. لما يحصل severe ريزوبشن المايلوهايويد ريدج هيبقى البوزيشن حقه مع الالفولار ريدج ذاته بحيث بيقعد شنو الدنشر. فهنا بتبقى مشكلة لانه هو اتاشمنت بتاع مصل. فانا لو خديت الدنشر في اتاشمنت بتاع مصل مع الحركة بتاعت المصل هيحصل lifting out للدنشر. تمام so we should relieve it. تمام او بعمل حاجة اسمها bone augmentation زي bone graft بزرع بون عديل كده عشان شنو يكون البون حق او الدنشر حقي قاعد في بون ما قاعد في الريج ذاته. تمام دي كلها اوبشنز عشان شنو
نمنع lifting out of the denture، لأنه لو جا في الاتاشمنت بتاع المصل الدنشر ما حيكون شنو stable. طيب the buccal shelf area is also an important landmark. The area lies between the crest of the ridge and the external oblique ridge. ده الكريست of the ridge حقنا، ده external oblique ridge. area in between is the buccal shelf area. The dense bone. Buccal shelf area is a dense bone. This bone supports the denture. Give a primary stress bearing area، يعني بيشيل stress من الدنشر، primary stress. Okay. Any vertical force on the denture will be carried by this buccal shelf area. The next landmark is the mental foramen. As I mentioned before, the foramen lies between the first and second premolar. الفورامين دي بتكون between منو؟ الفيرست والسكند premolar. نفس الفهم اللي بيحصل في المايلوهايويد ريدج occur also in the mental foramen. After the extensive ridge resorption، لما يحصل ridge resorption شديد، المنتال foramen will be lying near to the crest of the ridge or in the crest of the ridge. As we all know, the mental foramen is an emergence of the mental foramen. The mental nerve. طلع منها mental nerve. So any pressure in the mental foramen make discomfort for the patient. Patient may feel paresthesia and pain لأنه الدنشر بيكون ضاغط على الفورامين دي. So لو حصل extensive ridge resorption والفورامين بقت في الكريست of the ridge, we should relieve it or treat it surgically. اللي هو زي ما قلنا زمان نعمل بون augmentation، نزرع بون عشان نقدر نعمل شنو الدنشر حقنا، او نعمل لها ريليف زي اللي كنا بنعمله للتورس بالاتيناس وللانسيسيف بابيلا. طيب the next landmark is the torus mandibularis. مين اسمها تورس؟ نفس بالاتيناس، تورس بالاتيناس عبارة عن بوني اكزوستوزيس او بوني بروميننس، زيادة بتاعت بون، دايما بتكون في الانر سيرفيس as you see in this picture، في الانر سيرفيس of the mandible، في الاريا of the premolar teeth. It may be unilateral or bilateral، لكن mainly it's a bilateral. التريتمنت بتاع التورس بالاتينس ده mainly بيكون سيرجيكالي. ليه ما بنعمل ريليف هنا؟ لأنه أقل مشكلة في الريليف هتعمل بين في التورس بالاتينس، لأنه السوفت تيشو في التورس مانديبولاريس torus mandibularis السوفت تيشو cover التورس mandibularis is thin, so any pressure on this thin tissue will cause pain to the patient, so we prefer to treat it surgically. The next landmark is the genial tubercle. عبارة عن two small projections on the inner surfaces of the mandible. projection صغيرة في inner surface of the mandible on each side of the symphysis area. This is the symphysis area and this is the genial tubercle كون by the two sides of the symphysis area. It is the attachment of genioglossus and geniohyoid muscle. بتمثل الاتاشمنت بتاع الجينيوغلوسس muscle and the geniohyoid muscle. مين اسمائهم؟ genioglossus muscle من الطن لحد الجينيال tubercle، والجينيوهايويد muscle from the genial tubercle to the hyoid bone. Normally they are not palpated، يعني dentate patient زول عنده أسنان ما بكونوا palpated، ما بكونوا ظاهرين. but in extreme severe ridge resorption لما البيشنت يكون بقى edentulous ما عنده أسنان وبدأ يحصل resorption في ridge may be located on the crest of the ridge، بيبقوا قاعدين وين؟ في الكريست اوف ذا ريدج، نفس الفهم بتاع المايلوهايويد ريدج، لانهم هم برضو attached بتاع muscle. so I should relieve this area of the lower denture to prevent lifting out of the denture. The next landmark is the pterygomandibular raphe. Strong ligamentous band covered by mucous membrane or ligament covered by mucous membrane
extended من التريجويد humulus في الأبر till or to the apex of the retromolar pad area. هي عبارة عن attachment of two muscles, superior constrictor to the buccinator muscle. As you see in this picture, this is pterygomandibular raphe. It's also an anatomical landmark for the local anesthesia. So ما موضوعنا، لكن لازم نعرف انه الدنشر never ever reach the pterygo او pterygomandibular raphe. ليه؟ لانها بتعمل lifting out برضو للدنشر، بتطلع الدنشر من حتته فيبقى شنو ما stable. And this is the last anatomic landmark of the mandible. This is the end of this lecture. Thank you for your attention. See you in the next lecture, inshallah.